Guru, Vaheguru, 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 Guru, Vaheguru, 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 Guru, Vaheguru, 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 Guru, Vaheguru, 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 Vaheguru। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। These shabads, with Vaheguru Ji's kripa, all are about the state of mind when it is about to see Vaheguru। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So, the question commonly asked, when can I see Vaheguru? When can I have a darshan of Vaheguru? ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ state ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, if your stage has come as per these shabads which we are discussing from yesterday, Guru Arjan Dev Ji Maharaj shabads on in Maaj Mahalla, ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, they are all about the state of mind which is ready to meet, to see Vaheguru, not to meet, to see Vaheguru, to have a darshan of Vaheguru. ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਕੀ ਹੈ? what is Gurmat's kasauti, what is Gurmat's approval? That mind is ready when mind is listening to the naam, when mind is listening to the shabad, the anhad shabad, the cosmic sound, ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, one state is that you are listening to the shabad ਬਟ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਮੀਨਿੰਗ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ, sometimes you hear it but you are not sitting there and basically going in the sun and listening to the shabad. One is that state. I'm not talking about that state. This is the state when ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਨਹਦ ਨਾਮ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਜਾਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਵੇਖਣਾ, ਬਟ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। Everybody wants to see Vaheguru, everybody wants to have a darshan of Vaheguru, but that state has not yet achieved. ਉਹ ਬਿਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਅਜੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਜੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਉਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਟੇਟ। So we have to do self introspection, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ, are we on that state? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਹਿਆ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾ ਤੇਰਾ ਮਾਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਣੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਣੇ ਚ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। Again in English, when we say in Gurmukhi that the mind is in the pana of Vaheguru, what does that mean? That means mind is listening to the hukam, mind is listening to the naam, mind is listening to the cosmic shabad, cosmic sound all the time. ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਕਹਿਆ ਕਹਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ whatever you will say, whatever is happening to me, you are giving it to me and I am receiving it. ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਨਾ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਪ ਗਵਾਵਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਥਾ ਤੇਰਾ ਮਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ you are ਮਾਣ, pride of ਗਰੀਬ, of poor, of meek, you are the one, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। If something bad happens in the worldly life, you don't complain then. ਤਾਈਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। Now replace in your mind to understand this, replace ਹੁਕਮ with ਨਾਮ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। Now just think that naam is in everybody, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, it's not outside. ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੈ, whosoever will reach to naam or understand the naam, ਤਾਂ ਹੋਮੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, they will not have a home. Why we complain
Some people complain to Waheguru. It is because of our home. It is because of our ego. Ju home kategi Guru Pyareo, till when the home will go down, it will not fully eliminate. Remember that. Sukha still stays. Even the spiritual path, Sukha still stays. But at least it will be reduced to the minimum. Worldly home will be very less. ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੇਗਾ. The sound of the Sahaj, the sound of the Naad will be very loud. You would not like to listen to anything else. You would not want to see anything else. फिर की निकलेगा मुंह चो? महाराज दसदे है, सब किच तू है मेरे प्यारे, तेरी कुदरत को बल जाई जियो. वाहिगुरु जी, you are everything. You are everything. तेरी nature, your kudrat, your creation, मैं बल बल जाना. I am sacrificed to your creation. You will want to, at least you are at that stage where you intellectually knows that Vaheguruji is everywhere. But you are still crying in love to see Vaheguru. मैनू पता तू है इत्थे ही है, शक नहीं मैनू कोई. You are in your kudrat. You are everywhere I go. You are in everybody. And that realization, that remembrance will be there. Continuous. लेकिन तू नजर क्यों नहीं आ रहा मन? मैं सुनदा भी हां. I can hear you also now. But I want to see you, Vaheguru ji. ਉਹ stage. ਭਾਣੇ ਉਜੜ ਭਾਣੇ ਰਾਹ. ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ. What is raza? Raza mean in his will. In his, whatever he will say, whatever he will do, I accept that. ਹੋਮੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਭਾਣੇ ਰਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਜੜ ਜਾਵਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਉਜੜ ਜਾਵੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ. In relationship, in the world, I don't care. A state of homelessness. You know, some small story. I used to have a very good friend, and he was in that state. He went to Darbar Sahib Amritsar from Canada. He went there, and there was a beggar out there. That beggar told him, and he gave some money to the beggar. The beggar had the star on his head and all, right? Sometimes you see those. And he was not asking for money, right? He was just sitting there. So he assumed he's a beggar and everything, right? So he said he saw his clothes, the clothes were torn off and all. And so he gave some money to him. When he gave the money to him, that person, I will still call him Gurmukh. That Gurmukh replied to him, Kenda ho gaya bas. That's it. You are satisfied now? You gave me the money. That's what you are for here. कहना हो गया ते देते तू पैसे, ठीक है, तेरी रजा हो गई पूरी. When he heard that, my friend was shocked. What? He was not expecting that. And then he folded his hands in the front of the Gurmukh. He said, what do you want? He said, can you give me what I want? He said, I can try. Vaheguruji can give you everything, but I can try. कहना मैनू गल्ला ना कर ज्यादा. Don't give me the lectures. Just tell me whatever I will say. Will you do that? He said, okay, for mercy. कहना okay, sit with me. Stay with me for a while. Don't go anywhere. Something happened to him, and he stayed with that homeless person. I'll not call him a beggar. They used to eat it from the langar. If somebody will give them tea, they will eat. They will drink tea. They will eat the langar. Wherever he used to take a bath, he used to take a bath. Whole day, they used to read the Gurbani.
They used to do Antargat Simran whole day, and they're just sitting. Remember, his family, my family, don't know where he is. Nobody knows. But a good part was when he went to the Darbar, so told his family, I might spend 2-3 days out there. I'll come. Don't call me. I just want to spend my time in the Darbar. But as per him, for 4-5 days, he was there. And he was saying it was an amazing experience. It was a humbling experience. When you don't know where you're going to sleep, where you're going to eat, what you're going to do. The story is long. We'll come back to the Shabad. The idea here is Pane Ujjad, Pane Rah. If he shows the path, very good. If we are, everything is gone, the worldly stuff, then also very good. Now you remember the story of Guru Nanak Sahib also, when he went to the village, one village which was a very good village. He said, Ujjad jao, that you guys disperse. Tusi ujjad jao. And the one village where everybody was mean and rude, he said, Katthe raho tusi. Vasde raho. You stay here. And Mardana ji, Bhai Mardana ji asked him, why did he say that? He said, the person who will disperse, they will go to the different places and they will, they will distribute those good qualities to others. The ones who are going to be stay there and be there forever, right? Good for them, because then they are not going to go anywhere else and create a problems for others. They will not spread their rudeness to others. A badi vadi is avastha, Guru Pyareo. Are we at that stage कि कुछ भी हो जाए साडे नाल ते आपां कहिए ठीक है मालक तेरे भाणे च भाणे उज्जड़ भाणे राह भाणे हर गुण गुरमुख गावा कहंदे तेरे भाणे च ਅਸੀਂ गुण गा सकदे I cannot sing the praises in my own will. It is your will, Vaheguru Ji. It is as per your bhana. Then only I can sing the praises. Jisnu bakshe, underline this. Jisnu bakshe sift sila, Nanak pache. Bakshe bakshish hai odi. Sangat ch odi bakshish hai. ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਸਕਦਾ. ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਪ ਸਕਦਾ. ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. Whosoever he wants to sing the praises, they only can sing the praises. Not everybody can sing the praises. Pane har gun gurmukh gavaha, pane param pave bahjuni, sab kich tise razai jiyo. Odi raza de vich hi hai. That's why I always say this to all the gurmukhs, that don't judge the other people. If you think somebody's sakat, somebody's clinged to the Maya, somebody's manmukh, they are also in the Pana. Ovi Malik de Pane Vichne. We were also probably sakat sometime. And if we'll divide our 24 hours, sometimes in the day, today also we become sakats in some time of the day. Maybe in the next camp also, we can talk about how are we sakat and all. We can discuss a topic on the sakat, wherever the next camp will be. Pane param pave bahjuni sab ke chitise razai jiyo. कहने जूना च भी कोई जा रहा है, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਹੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ, either you were saying that it is the Kal is basically letting them do all that stuff. Kal is also in the hukam of Vaheguru. Kal ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ. Kal is also in the hukam of Vaheguru. Only mind is not in the hukam of Vaheguru. If the mind will come in the hukam of Vaheguru, things will change. That's why Maharaj says, Nako Murakh, Nako Siana. Nobody is fool. Nobody is intelligent or clever. Agam agochar ਵਰਤੈ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ. ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ. ਮੂਰਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਹੈ. ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਬੇਅੰਤ ਅਥਾਹ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਈ ਜੀਓ.
ਕਹਿੰਦੇ you are agam. People say that you are agam, inaccessible, agochar, ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, you're away from the senses, beyond, limitless, your limit cannot be found, you are athaha, we can't find how deep he is. ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ. Nobody can put a value that ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ is $1 million, $1 billion, $1 trillion. No. ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. You might be $1 million, $1 trillion person. Your net worth might be $1 trillion. No use, no use in front of ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? What good the money is? We can earn as much as we want. But Maharaj says one thing. If you will become the dust of the feet of the Sangat, Sat Sangat, you will get everything. Khak Santan ki deho pyare, in the Ardas mode. Meaning, we live in the Sangat. Jap naam, humbly. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਖਾਣੀ. You know, some people, they go in the Sangat, they have different agendas. ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਮਾਣੇ ਰਹਿਣਾ. We have to be humble all the time. But when we go in the Sangat especially, be very humble. If some Gurmukh says, I want to do Chaur Sahib Seva, give him the Chaur Sahib Seva. Some Gurmukh wants to do any Seva, let them do the Seva. Don't say no to anybody. Because Seva is given to us by Vaheguru Ji himself. ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਧੂੜੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜੀ, dust of the feet of the sons of the saints. Not by just physically, dusting the shoes and all. That doesn't mean that you're a dust of the feet. That might bring home to you. Only Naam can bring you make you the dust of the feet of the saints. Not physically. Till the time mind is not connecting with the Naam. ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਮੇ ਆ ਜਾਂਦੀ. ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ. Let me be very honest. To clean the bathrooms, to clean everything. But still it is a seva in 3 ਗੁਣ. ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੌਥੇ ਪਦ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ. If mind has not gone to the ਚੌਥਾ ਪਦ, you are not the dust of the feet. Dust of the feet you can only become when mind is connecting with the Naam. ਖਾਕ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੇਹੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? Give me the Naam, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ. ਵਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ. ਆਏ ਪਿਆ ਹਰ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਗਿਆ. ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ. If you will have Naam, then only you can go to the door of Vaheguru. But not doing the physical seva, but doing the seva of the mind. ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਗਿਆਨ of ਗੁਰਮਤ and mind connected with the Naam, then only you can reach the dar of Vaheguru. That Sukham dar, which is the ਚੌਥਾ ਪਦ, above the eyebrows, 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, above the 3 gunas. ਆਏ ਪਿਆ ਹਰ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਮਨ ਅਗਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਮਿਲਨ ਸੁਭਾਈ ਜੀਓ. ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ. ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, that is your mind, our mind, my mind, not others mind. ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ. ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਮਨ ਅਗਾਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ. ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, mind is content then.
satisfied. दर्शन पेखत मन अगावे, नानक मिलन सुबाई जियो। कहते फिर कृपा भी हो जाती है अगे, सुबाई जियो। अगर महाराज फिर चाहोगे तो मिला मिला भी देंगे। और द फर्स्ट स्टेज इज connecting with the naam, and then when you're connecting with the naam, when you're using nanak naam jahaz hai, वाहिगुरु नाम जहाज है जो चढ़े सूत्रे और अनहद बाणी गुर शब्द जानी। गुर शब्द जप जप के दिन रात, दिन रात, डे एंड नाइट, वाह गुरु, वाह गुरु, ता बंदा उस स्टेट ते पहुंचदा। गुरु प्यारे हो, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट शब्द। सेम कॉन्सेप्ट, सेम, but we have to see where our state is। महाराज कहते ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, who has reached to the naam, what is his state, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, we've seen this, that dukh will not come, the pain will not come for the normal worldly things. If they lose something worldly, dukh will not come, but when the dukh comes, they also get dukhi। गुरमुख प्यारे when they get dukhi, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਸੋ ਬਸਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, for whatever reason it may be, when we forget ਵਾਹਿਗੁਰੂ, then the dukh comes। ਭੁੱਖ ਵਿਆਪੈ ਬੋ ਬਿਦ ਧਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਨ ਭਜਦਾ। The mind goes here and there। When the hunger for Maya is there, mind will wander। Mind cannot sit at one place, it cannot, physically or mentally, mind will wander। ਭੁੱਖ ਵਿਆਪੈ ਬੋ ਬਿਦ ਧਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ all the time, all the time। ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਨ, ਅੰਤਰਗਤ ਸਿਮਰਨ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ। And then finally, Simrat Naam, the cosmic sound, the Anat Shabad, connect with that. Go to the Sun. Simrat Naam Sada Suhela। Then there's happiness come। जिस देवै दीन दयाला जीव। नाम ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ is sitting inside you। He is the only one who is going to give us the naam। ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਜੀਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਨਾਮ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ he is ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ, he is all powerful। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, nobody is above him। whenever we'll start doing the antargut simran, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, whenever we read this, ਜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ, that means in our ਹਿਰਦੇ, in our mind, we are always doing ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਅੰਤਰਗਤ ਸਿਮਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੰਤਰਗਤ ਸਿਮਰਨ all the time। you're not forgetting ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। then only we are dwelling on him, we are remembering him, we are putting our focus on him। ji samali ta sab dukh latha, then only the pain will go away। agar chinta aa gayi, if we get worried about the worldly things, chinta rog gayi ho peeda aap kare pratpalla jiyo। kende but chinta can only go away, if the chinta has come, it can only go away when we are connected with his naam,
when we are connected with his Anat Shabad, when we are connected with his Amrit Naam. Chinta rog gai ho pida. Pida will also go away. Kadi pida sanu homme di pida. The pain of our ego. How pida? How means homme. How pida? Chinta rog. It's a disease. Rog is disease. Chinta rog gai ho pida. Aap kare pratpala jiyo. He is our supporter. He will help us. He will support us. But connect करना आपा. बस connect करना है. ਉਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ. Or to always connect him. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਣ ਜਾਓ. How should we react? How should we act? ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਓ. Just like a small child is always and always begging his parents, I want this toy, I want this, I want like this. ਬਾਰਿਕ ਵਾਂਗੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਾ. ਕਹਿੰਦੇ just like a child asks from his parents, I want this toy, I want that. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਮੰਗੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ all the time. ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ. I don't want anything else. I want only ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ. ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਾ. ਕਹਿੰਦੇ he will never leave you empty handed. Never. He will give you. But ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ. Again it comes to the state. ਭੁੱਖ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਹੋਏਗੀ ਉਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, let's say if we are asking for naam, but in the back of our mind we want some worldly thing, then we will get the worldly thing. We will not get the naam. ਜਿਹਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਉਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼. ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਾ. ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਈ. ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ. ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ again and again 20-30 times. ਬੇਨਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿਮਰਨ. ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਈ. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਕੇ when we are ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਈ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਓ. he is the ਦੀਨ ਦਿਆਲ, he is the giver of ਨਾਮ. ਦੇ ਦੇਗਾ ਫਿਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ. ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ. ਲੇਕਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ. ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ. ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਣਾ. ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਈ. ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਓ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ. ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਮੋਡ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ is telling us how to do the ਅਰਦਾਸ. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਲਿਹਾਰ, I am sacrificed to you. ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ. You are a ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, you are full ਸਤਿਗੁਰ. ਜੀ ਜਿਨ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਗਲੇ ਮੇਰੇ. You have cut off all my bondages. ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਧਨ ਕੱਟਤੇ ਸਾਰੇ. ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਕਾਮ ਦੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ, ਲੋਭ ਦੇ, ਮੋਹ ਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਈਰਖਾ ਦੇ, ਦ્વੈਤ ਦੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ. When all these bondages of lust, greed, anger, attachment, worries, anxieties, rajogun, tamogun stuff, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੱਟ ਤੇ, then what will happen? ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਕੀਏ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਸਾਲਾ ਜੀਓ. ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦੇਖੋ, ਨਾਮ will only come to the place which is clean, not physically. The mind has to be clean. ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ. Till the time the thoughts or the filth of the mind is not going away, naam will not come. If we have filth, we will not receive naam. ਉੱਪਰੋਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰੋਂ. Then we'll hear these 5 shabads without the dar. On the dar, the 5 shabads are different. Changes. Going to the dar means going to the sun. So always have this practice. When you do couple of hours of Simran, go to the sun after that. Very important. Doing the Antargat Simran, first do couple of hours of Sasgara Simran, then do Antargat Simran maybe, and while doing the Antargat Simran, go to the sun, listen to the Shabad.
Going to the sun every day is very important. Then only you will see how many thoughts are left, whether the mind is clean or not, mind is nirmal or not. ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਕੀਏ, ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਸਾਲਾ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤਾ, ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਪਿਊਰੀਫਾਈਡ। ਆਓ ਜੀ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਕਮ purified so that we can do the darshan of Vaheguru, so that we can receive the naam। ਆਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਸਾਸ ਗਰਾ ਸਿਮਰਨ। ਵਾਹ, listen to your voice, Guru, listen to your voice। ਵਾਹ Guru, 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 Guru, ਵਾਹ 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 Guru, 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 Guru, ਵਾਹ 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 Guru, Guru, ਵਾਹ 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 Guru, Guru, ਵਾਹ 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 Guru,
Vahguru, 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 Guru, Vahguru, 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 Vahguru.
ਅੰਤਰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, mind should chant, mind should listen, focus on your tongue. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੇ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੈ, ਸੁਤ ਧਾਰਾ ਸਿਉ ਪੀਤ ਲਗਾਈ। ਏਕੇ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। We'll meet again tomorrow.